نحمده و نصلي على رسول الكريم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما تا دلوی افتخار زایده سنن دی کرواتیا محترم جمهور رئیس افغانستان تخراق لاستوه. جناب رئیس جمهور بارهای متعدد به افغانستان تشریف آوردن. این سفر دهمشون است. دوست هستند که مردم افغانستان مخصوصاً اطفال و خانم‌های افغانستان از نزدیک میشناسند. از دورانی که وزیر خارجه بودن و بعد از او معاون سرمنشی ناتو بودن علاقه خاص به افغانستان داشتند. از جمله ابتکاراتشان ایجاد شرایط سهولت به 22 پوهنتون افغانستان از راه قمر مصنوعی بود. دوی دا زمینه برابر کړله چې د افغانستان ځوانان وکړی سي خپل پوهنتونو کې مصنوعي قمر له لارې نه انټرنټ ته لاسرسي ولري. د زړه له کومې نه زه دوی نه مننه کوم. په همدې ترتیب باندې همیشه د افغانستان د حق او حقوقونه د افغانستان د خود ارادیت حق، د سولې حق او د انکشاف حق نه دوی مدافع کړی ده. در تحت رهبری از اینا کرواتیا به تقویه قوای امنیتی افغانستان کمک کرده که در دوران آیسف بود و هم برای عزم راسخ اینا یک سهمی قابل ملاحظه گرفتن با در نظر داشت نفوس کرواتیا و تعداد اساکر عمومی از این سهمیه واقعا چشمگیر است و متشکر میکنم. ممنون. په عین زمان کې د کرواتیا 50% بین‌المللي مرستې افغانستان ته اختصاص ورکړل شوي دي چې بیا هم زه له دوی نه مننه کوم. کرواتیا زه غواړم چې له جلالتمآب رئیس جمهور نه مننه وکړم. د دوی په هیات کې مفتي صاحب هم تشریف لري، حسنویچ صاحب. کرواتیا موږ سره اسلامی اړیکې لري او جناب کشاف صاحب او حسنویچ صاحب به په تفصیل وغږیږي چې علما به څنګه یو بل سره غږیږي. کرواتیا هغه مملکت ده چې هر عسکر چې دلته راغلی د حسنویچ صاحب له برکته د افغانستان په دین، په عقایدو او په عنعناتو باندې ورته تربیه ورکړل شوې. د کرواتیا اساکرو په عین حال کې ډېرې لویې انکشافي پروژې پلي کړي دي. د پروژو مقیاس به واړه اما تاثیر د خلکو په ژوند باندې ډېر و. کرواتیا لږ اموک شرایط درک کوي. مملکتی که جنگ دیده باشه، شرایط دشوار دیده باشه، از دل یک مملکت دیگه که با شرایط دشوار سر و کار داره با خوبی میه. ما به کرواتیا تبریکی میتیم که به اتحادیه اروپا شامل شدن. پس دانستن یک نقطه عمده ثبات، صلح و کوریدور ترانزیتی منطقه شوند و امید است که با انتقال از این تجارب و با بررسی از این تجارب ما بتانیم با هم نوع همکاری را به وجود بیاریم که در اساس از او افغانستان آرزوی تاریخی و موقف تاریخی خود به حیث چهارراه آسیا دوباره اتخاذ کنه. جنگ بر افغانستان تحمیل شده و مردم افغانستان و دولت افغانستان مصمم هستیم که هیچ وقت به جنگ تحمیل شده تسلیم نشیم. هدف صلح ما هدف باقی میمانه، اما در شرایط دشوار کنونی ما خاصتا
افتخار دارم که سرقماندانی آلای قوای مسلح افغانستان انجام میتم، از علمای افغانستان که از قوای امنیتی و دفاعی ما دفاع کردن و اینا را فتوا دادن که از این خاک و از حقوق حقی مردم ما دفاع کنه ابراز امتنان میکنم. از تمام اراکین قوای امنیتی و دفاعی ما که روزانه قربانی دادن و ثابت کردن که فرزندان اصیل از این خاک هستند ابراز امتنان میکنم. و در این حال از خواهرای ما، از جوانای ما، از اطفال ما، از تمام مردم افغانستان که یک آرزو داریم و او آرزویی است که ما بتانیم با آزادی نفس بکشیم، با آرامی سر آینده کار کنیم و منابع عظیم طبیعی را که خداوند جل شانه به ما داده به ثروت اجتماعی و رفاه منطقه و دنیا بدل کنیم. ابراز تشکر میکنم. جلالت ما رئیس جمهور خراغلاست، بیا خپل کور ته خراغلاست، همیشه راسي او موږ که تاسې د کرواتیا ولسمشر نه وئ موږ به فوري ویلې چې د افغانستان خاص استازي سئ، مګر هیله ده چې له دې معظم مقام نه همیشه دا ولس ته چې تاسو ته ډېره عمیقه مینه لري استازیتوب وکړي. ښه راغلاست، په خیر راغلی، په لیمو راغلی. مهرباني وکړئ. Thank you very much, Mr. President, for a very warm welcome. Tashakor. Ladies and gentlemen, good afternoon. Salam alaikum. It truly is an honor and a pleasure for me to be back here in Kabul. As Mr. President said, I have visited Afghanistan on several occasions, coming here ever since 2006. And the first time that I came here, I fell in love with the country and with your people. I always feel here like among friends, like it's my second home, as you said, Mr. President. And ever since 2006, I have been promoting the rights of the Afghan people to peace, security, stability, education, social rights, jobs, economic development, etc. I would like to first and foremost pay tribute to the sacrifice of many Afghans who have given their lives for your country. The future of Afghanistan is being built on your countrymen's sacrifice. As Croatia's president today, again, I'm honored to be here. I'm looking forward to your visit to Croatia, Mr. President, but I'm also looking forward to coming back with even more people than we have come here today in order to expand our friendship and our relationship. And I'm looking forward to signing soon an agreement on comprehensive friendship and partnership with Afghanistan, because Croatia will continue to stand by your country. And as I said personally in our conversation upstairs, Mr. President, my basic goal as somebody who comes from a country that was also a victim of war and had a reconciliation process, but we have been able to overcome the difficulties and are now on the road to a much better future. As someone who comes from a country like that, my primary goal for Afghanistan is for your children to have the exact same opportunities as my children do today. So Croatia remains strongly committed to sovereign, secure, stable, and unified Afghanistan. We have assisted you through ISAF. We now assist you through Resolute Support Mission, and I hope that we will continue to talk about the future of Afghanistan in terms of security, but also prosperity, and encouraging you to conduct the necessary reforms to put country on the road to a safe and secure future. What we recognize most as your key achievements in the past year is not just the successful transition process and the fact that your Afghan National Security Forces have taken over the control and the defense of your own country, but also the first democratic transfer of power after 2014 elections and forming of the government of national unity. I believe it's a crucial step,
and Croatia strongly supports the government and encourages the Afghan side to continue with the reform path. From our own experience as a country that emerged from war, a government of national unity is one of the key prerequisites in order to achieve consensus of your national goals and in order to carry through the difficult reforms. Bilateral relations between Croatia and Afghanistan are good and friendly. We have some historical connections as well. But I believe that we need to further strengthen cooperation in areas of common interest, such as regular high-level political exchanges and visits, fostering economic cooperation, cultural and educational exchange. And we will be ready to provide you with assistance wherever and whenever we can. So we're ready to continue to assist you in the future. We fully adhere to our Tokyo commitments. And we channel about 50% of our foreign aid precisely to Afghanistan. We're doing all this because we want to preserve hard-won gains and see Afghanistan stable and prosperous. I'm very proud also of the work that our troops, Croatian troops, have done here in Afghanistan. I have seen them work with people, interact with people, because when I visit, I make it a point to go out and talk to people at the universities, to talk to women parliamentarians, to talk to many others. And I see that our troops are so well received. They do feel like home. And I also have to thank our Mufti, Dr. Aziz Hasanovic, for having done a great job in educating our troops to come to Afghanistan, because it's of utmost importance to understand the culture, to understand the customs, and to be fully involved in the local life. And I'm happy that that's so appreciated by the Afghan people. We very much appreciate your efforts to ensure all-inclusiveness in the political dialogue and pay special attention to national reconciliation and inter-ethnic dialogue. Again, from our own experience, it's essential for long-lasting stability. Good neighborly relations that we discussed today are also another key aspect of stabilization efforts. Croatia has been assisting Afghanistan for the past 11 years. And our development assistance, even though it may not be huge in numbers, because we are a country that is still developing, still on the path of prosperity, I believe that the projects have been very significant for local communities. Through development assistance and various programs, we have provided assistance with particular focus on girls' education, economic empowerment of women, reproductive health, and the reduction of child mortality. So far, we implemented about 60 projects, and all those projects are in line with your own priorities here in Afghanistan, and they're designed carefully to respect national and local ownership, with a conflict and gender-sensitive approach and building close relations at grassroots level with local communities. Croatia has also implemented projects in remote and rural and mountainous areas of Badakhshan, where no other donors were involved, supporting small carpentry entrepreneurship, because economic empowerment is also the road to prosperity and reconciliation, and primary school for 400 girls in Tagap district. But we have also provided many other assistance programs for economic empowerment of women and education of girls, investments that have positive long-term impact. The best example of Croatian-Afghan partnership is perhaps the Center for Midwife Training, to be completed soon, where we hope to also provide good healthcare and education for good healthcare to women in Afghanistan. Again, I'm particularly looking forward to signing our agreement as a framework for our future bilateral cooperation, in particular in reconstruction and development, institution building, strengthening of the civil society, with special emphasis on women and children.
I also welcome the new initiative to complete the negotiations on the cooperation agreement on partnership and development between the European Union and Afghanistan. And I can tell you, Mr. President, that in the European Union, Croatia and Croatian representatives will be the voice of Afghanistan, the voice for your right to have a safe and stable future. All those efforts are here to assist you in rebuilding both your country and your society, and I'm very much looking forward to the progress that I'm sure you will be making in the future. I thank you again for the very warm welcome here in Kabul, and I'm so much looking forward to the next few days and talking to many of your friends and of your colleagues and noting progress, which is what I feel is one of the most tangible aspects, is that every time I come, I see visible signs of progress. I see visible signs in terms of infrastructure, but also in terms of the path that you're taking. And I commend you, Mr. President, on your leadership, on your vision, and your strategies for the future of Afghanistan. Tashakkur. تشکر مدام پرزیدنت. 4 سوال. تشکر بسیار زیاد رئیس باعث حیات از تلویزیون آرزو هستم. رئیس شما گفتین که جنگ افغانستان تحمیلی است، مشخصا از سوی کدام کشورات تحمیل شده، یک مورد، و دومی که یک سوال. ډېر مننه ښاغلی ولسمشر. لومړی سوال مې د کروشیا له ولسمشر څخه ده. هغې خپلو خبرو کې ویلې چې له افغانستان سره د همکارۍ او تړون لاسلیک کوي. Thank you. Yes, we have made progress. Right now, it's still going through some administrative procedures in Croatia, but I'm looking forward to signing of that agreement very soon. Hopefully, when your president visits Croatia. Of course. جنگ تحمیل به ایست که عناصر مختلف با هم یک جای شدن که یک جنگ تحمیلی را به وجود بیاره. یکی از این عناصر اقتصاد جرمی جهانی است. امروز اقتصاد جرمی بی‌امنی میخواد و اقتصاد جرمی بستر حرکت و انتقالات حرکات توریستی بین‌المللی را به وجود آورد. هروئینی که در افغانستان تولید میشه انتقال داده میشه، ممالک ترانزیت است و بعد از اون ممالک مصرف کننده است. عمده ترین بخش از این منافع به قاچاقبرای بین‌المللی میره. اما در داخل ما باید بشناسیم که یک مشکل بنیادی داریم. دیروز یک سروی نو ارقامش نشر شد. 5% جوانای افغان در شهرها و بدبختانه 13% جوانای ما در اطراف معتاد شدن. روزایی که ما فکر میکردیم که احتیاط بر دیگراست و ما خود ما این مشکل نخواد داشتیم، گذشته. این خطر بزرگ است، چون جوان معتاد مبدل میشه به سرباز بی‌ثباتی. دوم، شبکه‌های بین‌المللی توریسم که تمام همسایه‌های ما را از هند تا روسیه هدف قرار میده. امروز میخواین که از خاک ما برای بی‌ثباتی منطقه‌ای، برای بی‌ثباتی دنیای اسلام، برای بی‌ثباتی بین‌المللی استفاده کنند. جنگی را که ما انجام میدیم در حقیقت به نمایندگی تمام دنیا که باور به قانونمندی و به یک نظام بین‌المللی که تابع قوانین و تابع همکاری بین‌المللی باشه انجام میدیم. امروز بدترین اعمال از طرف کسایی انجام میشه که قطعاً به ما تعلق نداره. وقتی که سر میبرن اینا مشکلشون همراه افغان و افغانستان نیست. از این جهت ما ضرورت داریم که
به حیث یک ملت متحد و منسجم این خطرات تحلیل کنیم و دفعشان کنیم و جای خوشبختی و شکر خداوند جل شانه است که در هفته‌های گذشته و مخصوصا در 10 روز گذشته قوای امنیتی و دفاعی ما اقدامات نهایت شجاعانه کرد و به خون خود این خاک نگاه کرد. خطر سوم از سقوط دولت است. سوریه به معنی دولت ختم شد، در نزدیک دمشق رسید. عراق، یمن، لیبیا وقتی دولت ها یک زنجیر تشکیل میده، وقتی که یک حلقه از این زنجیر مشکنه خطر به تمام نظام دولت داری است. فکر کنین وقتی که 5 یا 6 حلقه مشکن. قسمت دیگه عناصر هستند که از نگاه سیاسی با یک نظام دموکراتیک اختلاف داره، با نظام قانون اساسی ما را تشکیل میده و بر اساس دین مبین اسلام مطلق استاد است. این جناب کشاف صاحب وجود دارن، در قانون اساسی نقش داشتن، نیم جرگه قانون اساسی را خودشان اداره کردن. از قانون اساسی ما کده قانون اسلامی دیگر نشان ما بدین. اما اختلافات است که مبدل شده به جنگ. مداخله‌ای در گذشته وجود داشته که ختم نشده. ما در پی از ایستیم که به صورت اساسی و اصولی فضای ملی آماده است، فضای ملی مستحکم تر شود. جنگ رای حل مسائل داخلی نیست، تنها یک سیاست منسجم و مدبرانه که بتانه همه افغانها را در آغوش از این خاک بگیره. برای بیرونیا باید رای بیرونی پیدا شد و رای مملکت سوم است، چهارم است، چی راست در جستجوی ازی باشه. در منطقه باید یک پیمان همکاری امنیتی و اقتصادی به وجود بیاید، چون این خطرات در یک کشور مهار بودن نمیتونه. بنابراین اگر نتیجه گیری کنیم، مردم افغانستان 36 سال است که ما رنج بردیم. ما حق نفس کشیدن داریم در انتخابات. با تمام مشکلات به صورت آزادانه سهم گرفتیم. دولت مشروط، حکومت وحدت ملی یک پدیده پابرجاست. ما با عزم و اراده راسخ از منافع حق دفاع میکنیم و در عین حال آرزوی صلح را زنده نگاه می‌داریم. Thank you very much, Mr. President. My question is, you've talked about peace and your government hopes to have negotiations for peace with the Afghan Taliban. Are you satisfied so far with the effort that the neighboring country, Pakistan, has made in this regard? And if not, then what more would you want them to do? حکومت افغانستان از سالهاست که میگن ما با طالبان گفتگوهای صلح میکنیم، اما طالبان همواره درخواست افغانستان با تجدید و افزایش حملات راسخ‌افغانی پاسخ دادن. حالا نظر شما چی از جناب رئیس جمهور که صلح به نتیجه میرسه یا جنگ؟ تشکر. اول سوال شما جواب میدیم. جنگ تحمیل شده را با جنگ جواب میدیم، بدون از اینکه آرزوی مقدس صلح را فراموش کنیم. فکر میکنم توضیح زیادتر ضرور نیست. Thank you for your question. The fundamental issue is how we define peace. The first and major component of peace is a state system that accepts the sovereignty and the equality of sovereign states as the point of departure. Sovereign states that recognize each other, that have embassies, that interact, and that call each other friends, do not destabilize each other. Do not resort to non-state actors for achievement
of destabilization. The legacy of the last 36 years was hard because South Central Asia did not have agreed upon rules of the game. A lot was done, a lot was tolerated. When a state became weak, it was preyed upon. Croatia also remembers this. Central Europe endured the same absence of rules of the game, and when the rules of the game came and changed, and stability was achieved. So what's the corollary of that? Peace between Afghanistan and Pakistan. There's been an undeclared state of hostilities for 13 years. This must end, and then the criteria for that are very clear. I hope that you will see progress. And progress is essential to regional stability. Second, the nature of the threats have changed. Pakistan is threatened, Afghanistan is threatened, all our neighbors from India to Azerbaijan and Russia are threatened. These threats do not have passports. They are not confined within a single border. Dealing with this requires a different outlook, a different vision, a different set of cooperative arrangements. The collapse of states weakens the entire state system. We are engaged, I hope, with a vision where Afghanistan, as it was for 3 millennia, will become again the center of trade, a roundabout, and a platform for cooperation. We are not the battleground for any proxy wars. We will not allow our territory to be used to destabilize any one of our neighbors or any one of our partners or any people anywhere in the world. In return, we expect the same reciprocity. And a fundamental change of this kind requires some patience. And with that and clarity of purpose, I think we can achieve what the people of this region want most. Not only peace. Poverty is our biggest enemy. Don't forget, South Asia is home to the most excluded, the poorest, the most deprived, and particularly women. And we simultaneously are the least integrated region of the world economically. We must focus on the real enemy, poverty and exclusion, and I think with that, I thank you and thank the President for being so gracious. خلاص شد سلورم ویلیو مننه. Thank you, Madam President.